আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে। তবে আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্টেট অফ দ্য ইউনিয়নের অ্যাড্রেসে। Perhaps someday in the future there will be a magical moment when the countries of the world will get together to eliminate their nuclear weapons. Unfortunately, we are not there yet, sadly. Last year, I also pledged that we would work with our allies to extinguish ISIS from the face of the earth. 1 year later, I am proud to report that the coalition to defeat ISIS has liberated very close to 100% of the territory just recently held by these killers in Iraq and in Syria and in other locations as well. But there is much more work to be done. We will continue our fight until ISIS is defeated. Army Staff Sergeant Justin Peck is here tonight. Near Raqqa last November, Justin and his comrade, Chief Petty Officer Kenton Stacy, were on a mission to clear buildings that ISIS had rigged with explosive so that civilians could return to that city, hopefully soon and hopefully safely. Clearing the second floor of a vital hospital, Kenton Stacy was severely wounded by an explosion. Immediately, Justin bounded into the booby-trapped and unbelievably dangerous and unsafe building and found Kenton, but in very, very bad shape. He applied pressure to the wound and inserted a tube to reopen an airway. He then performed CPR for 20 straight minutes during the ground transport and maintained artificial respiration through 2.5 hours and through emergency surgery. Kenton Stacy would have died if it were not for Justin's selfless love for his fellow warrior. Tonight, Kenton is recovering in Texas. Raqqa is liberated, and Justin is wearing his new Bronze Star with a V for valor. Staff Sergeant Peck, all of America salutes you. Terrorists who do things like place bombs in civilian hospitals are evil. When possible, we have no choice but to annihilate them. When necessary, we must be able to detain and question them. But we must be clear, terrorists are not merely criminals. They are unlawful enemy combatants. And when captured overseas, they should be treated
like the terrorists they are. In the past, we have foolishly released hundreds and hundreds of dangerous terrorists, only to meet them again on the battlefield, including the ISIS leader, al-Baghdadi, who we captured, who we had, who we released. So today, I'm keeping another promise. I just signed, prior to walking in, an order directing Secretary Mattis, who is doing a great job. Thank you. To re-examine our military detention policy and to keep open the detention facilities in Guantanamo Bay. I am asking Congress to ensure that in the fight against ISIS and al-Qaeda, we continue to have all necessary power to detain terrorists wherever we chase them down, wherever we find them. And in many cases, for them, it will now be Guantanamo Bay. At the same time, as of a few months ago, our warriors in Afghanistan have new rules of engagement. Along with their heroic Afghan partners, our military is no longer undermined by artificial timelines, and we no longer tell our enemies our plans. Last month, I also took an action endorsed unanimously by the U.S. Senate just months before. I recognized Jerusalem as the capital of Israel. Shortly afterwards, dozens of countries voted in the United Nations General Assembly against America's sovereign right to make this decision. In 2016, American taxpayers generously sent those same countries more than $20 billion in aid. That is why tonight I am asking Congress to pass legislation to help ensure American foreign assistance dollars always serve American interests and only go to friends of America, not enemies of America. As we strengthen friendships all around the world, we are also restoring clarity about our adversaries. When the people of Iran rose up against the crimes of their corrupt dictatorship, I did not stay silent. America stands with the people of Iran in their courageous struggle for freedom. I am asking Congress to address the fundamental flaws in the terrible Iran nuclear deal. My administration has also imposed tough sanctions on the communist and socialist dictatorships in Cuba and Venezuela.
But no regime has oppressed its own citizens more totally or brutally than the cruel dictatorship in North Korea. North Korea's reckless pursuit of nuclear missiles could very soon threaten our homeland. We are waging a campaign of maximum pressure to prevent that from ever happening. Past experience has taught us that complacency and concessions only invite aggression and provocation. I will not repeat the mistakes of past administrations that got us into this very dangerous position. We need only look at the depraved character of the North Korean regime to understand the nature of the nuclear threat it could pose to America and to our allies. Otto Warmbier was a hard-working student at the University of Virginia, and a great student he was. On his way to study abroad in Asia, Otto joined a tour to North Korea. At its conclusion, this wonderful young man was arrested and charged with crimes against the state. After a shameful trial, the dictatorship sentenced Otto to 15 years of hard labor before returning him to America last June, horribly injured and on the verge of death. He passed away just days after his return. Otto's wonderful parents, Fred and Cindy Warmbier, are here with us tonight, along with Otto's brother and sister, Austin and Greta. Please. Incredible people. You are powerful witnesses to a menace that threatens our world, and your strength truly inspires us all. Thank you very much. Thank you. Tonight we pledge to honor Otto's memory with total American resolve. Thank you. Finally, we are joined by one more witness to the ominous nature of this regime. His name is Mr. Ji Sung-ho. In 1996, Sung-ho was a starving boy in North Korea. One day he tried to steal coal from a railroad car to barter for a few scraps of food, which were very hard to get. In the process, he passed out on the train tracks, exhausted from hunger. He woke up as a train ran over his limbs. He then endured multiple amputations without anything to dull the pain or the hurt. His brother and sister gave what little food they had to help him recover and ate dirt themselves, permanently stunting their own growth. Later, he was tortured by North Korean authorities after returning from a brief visit to China. His tormentors wanted to know if he'd met any Christians
He had, and he resolved after that to be free. Sung Ho traveled thousands of miles on crutches all across China and Southeast Asia to freedom. Most of his family followed. His father was caught trying to escape and was tortured to death. Today he lives in Seoul, where he rescues other defectors and broadcasts into North Korea what the regime fears most: the truth. Today he has a new leg, but Sung Ho, I understand you still keep those old crutches as a reminder of how far you've come. Your great sacrifice is an inspiration to us all. Please, thank you. Sung Ho's story is a testament to the yearning of every human soul to live in freedom. It was that same yearning for freedom that nearly 250 years ago gave birth to a special place called America. It was a small cluster of colonies caught between a great ocean and a vast wilderness. It was home to an incredible people with a revolutionary idea that they could rule themselves, that they could chart their own destiny, and that together they could light up the entire world. That is what our country has always been about. That is what Americans have always stood for, always strived for, and always done. Atop the dome of this Capitol stands the Statue of Freedom. She stands tall and dignified among the monuments to our ancestors who fought and lived and died to protect her. Monuments to Washington and Jefferson and Lincoln and King. Memorials to the heroes of Yorktown and Saratoga, to young Americans who shed their blood on the shores of Normandy and the fields beyond, and others who went down in the waters of the Pacific and the skies all over Asia. And freedom stands tall over one more monument, this one. This Capitol, this living monument, this is the monument to the American people. We're a people whose heroes live not only in the past, but all around us, defending hope, pride, and defending the American way. They work in every trade. They sacrifice to raise a family. They care for our children at home. They defend our flag abroad. And they are strong moms and brave kids. They are firefighters and police officers and border agents, medics and Marines. But above all else, they are Americans. And this capital, this city, this nation belongs entirely to them.
task is to respect them, to listen to them, to serve them, to protect them, and to always be worthy of them. Americans fill the world with art and music. They push the bounds of science and discovery, and they forever remind us of what we should never, ever forget. The people dreamed this country. The people built this country. And it's the people who are making America great again. As long as we are proud of who we are and what we are fighting for, there is nothing we cannot achieve. As long as we have confidence in our values, faith in our citizens, and trust in our God, we will never fail. Our families will thrive. Our people will prosper. And our nation will forever be safe and strong and proud and mighty and free. Thank you, and God bless America. Good night. আমরা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন ভাষণ দেখছিলাম এবং সরাসরি এবং আমাদের মাঝে আজকে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আছেন কাজী শাহিদ হাসান এবং হাবিব রহমান। দীর্ঘ বক্তব্য, দীর্ঘ সময় প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের সময় স্বল্পতা খুবই কম। আমরা আগামীকাল এই বিষয়ে অনেক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব, টু দ্য পয়েন্টে আলোচনা করব। তবে কাজী শাহিদ হাসান, আপনার কাছে আমি জানতে চাই, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম ভাষণ, আপনার মূল্যায়ন। একটু বলার আগে একটু বলি যে যখন জোসেফ কেনেডির বক্তৃতা শুরু হয় একটু দেখাবেন সেটা। জি, আমরা সরাসরি চলে যাব। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মূল্যায়ন, উনাকে যদি একটা মাইক্রোফোন দেন আর একটা ক্যামেরা রাখেন সামনে, তাহলে উনি ওটা ছেড়ে চলে যেতে পারেন না। এটা সাধারণত 1 ঘন্টার হয়, উনি 1.5 ঘন্টা ধরে বললেন একই কথা বারবার, নিজেকে প্রচণ্ড প্রশংসা করলেন। কাজের মধ্যে যেটা কতগুলি জিনিস, প্রথম হলো যে উনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিলের কথা বললেন, যে $1.5 ট্রিলিয়ন। এইটা বলার কারণ হলো এটা ডেমোক্রেটদের খুব একটা ফেভারিট জিনিস, যে ডেমোক্রেটরা চায় ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কাজ হোক। উনি এতে করে কিছু ডেমোক্রেটের ভোট চান সেনেটে, কারণ উনি যদি ডেমোক্রেটদের কিছু ভোট না পান তাহলে উনার বাজেট আর ডেট সিলিং পাস করবে না, কারণ 4 থেকে 5 জন রিপাবলিকান এটার বিরুদ্ধে ভোট দেবেন। তো এটার মধ্যে যত কিছু বললেন তার মধ্যে কাজের মধ্যে এই একটা ব্যাপার ছিল। দ্বিতীয়টা, উনি ইমিগ্রেশনের একটা অ্যাটলিস্ট একটা আউটলাইন দিয়েছেন। হ্যাঁ, সেটা খুব ভালো, কারণ এটা সবার সামনে দেওয়া হলো। কারণ আপনারা জানেন যে সুমার আর লিন্ডসে গ্রাহামের সাথে যেগুলি হয় তারপরে দিনই উনি সমস্ত মতামত বদলান। অন্তত দেশের লোকের সামনে বললেন, ঢাকা কর্মসূচি সহ বিভিন্ন কর্মসূচির তিনি আউটলাইন সেটি দিয়েছেন। এবং উনি আসলে অন্তত ঢাকা কথাটা উচ্চারণ করে তারপরে বললেন যে তাদের একটা 12 বছরের সিটিজেনশিপ হয়, সেটাও ভালো জিনিস। তো কতগুলি, এটাও আবার 2 পার্টিকে একসাথে করার জন্যে। তারপরে হঠাৎ করে কিছু জিনিসের জন্য বললেন যা কিছু যে এগুলি বোঝা খুব মুশকিল। যেরকম উনি আফগানিস্তানে জিতছেন, উনি আফগানিস্তানে মোটেই জিতছেন না। কিছুদিন আগেই একটা হোটেলের বম্বিং, তারপরে ইত্যাদি। উনি পাকিস্তানকে অনেক গালাগালি দিলেন। পাকিস্তানের ISI আফগানিস্তানের তালিবান কন্ট্রোল করে, এই সম্বন্ধে কারো কোনো দ্বিমত নাই। সুতরাং উনি আফগানিস্তান জিতছেন না। উনি কেন বললেন আমি জানি না, কিন্তু বলার কথা বললেন। আরও একটা জিনিস বললেন যে এই আমেরিকান এম্বাসিটা জেরুজালেমে যাওয়ার ব্যাপারে। তখন উনি বললেন যে এই যে $20 বিলিয়ন এড দেন, এটা যাদের দেন তারা যদি আমেরিকাকে না সাপোর্ট করে তাহলে উনি তাদের এড দেবেন না।
এই এইডের মধ্যে 20 বিলিয়ন কোথায় যায় আমি জানি না। ইজিপ্ট পায় 3 বিলিয়ন। ইজিপ্টকে শান্ত রাখার জন্য এই 3 বিলিয়ন দেওয়া হয়। এইটা আসলে ইজিপ্টকে উন্নত করার জন্য দেওয়া হয় কিনা আমি জানি না, হয়তোবা, কিন্তু এটা ইজিপ্টকে একটা ঘুষ দেওয়া হয় যাতে ওই এলাকাতে তারা কোনো বড় গন্ডগোল না করে, কারণ এটা সবচেয়ে বড় শক্তি। দ্বিতীয়টা পায় জর্ডান। কিন্তু জর্ডানের চেয়ে বেশি এড পায় এবং ইজিপ্টের চেয়ে বেশি এড পায় ইসরায়েল। তো সুতরাং উনি যখন বলেন যে আমি 20 বিলিয়ন কাটবো, এটা কার জন্য, কোথায় কাটবেন আমি জানি না। এবং কাজী শাহিদ হাসান, আমি আপনার কাছে আসবো, হাবিব রহমানের কাছে আমি একটু যেতে চাই। হাবিব রহমান দীর্ঘ বক্তব্য, অনেক কিছুই আছে, অভিবাসন সহ অবকাঠামো, সেই সাথে বলা যায় যে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন, তার যে চিরচরিত বক্তব্য আমরা শুনে এসেছি, সেই একই বক্তব্য আমার কাছে মনে হয়েছে। আপনার কাছে কি মনে হয়েছে যে নতুনত্ব কি আছে আপনার এই বক্তব্যে? কিছুই নেই। যেটি আমরা আলোচনা করছিলাম ওনার বক্তব্যের আগে, সেটি হচ্ছে যে আমরা আশা করব যে এই কিছু কিছু বিষয় নিয়ে আমরা আলাপ করেছিলাম যে এগুলো উনি টাচ করবেন। সেখানে আমি জোর গলায় বলেছিলাম ঢাকা অ্যান্ড ইমিগ্রেশন উইল বি ডমিনেন্ট ফ্যাক্টর। তাছাড়া উনি কয়েকটি বিষয়, যেরকম আপনারা কিছুক্ষণ আগে আলাপ করছিলেন ইনফ্রাস্ট্রাকচারের বিল নিয়ে, এবং সেটা সঙ্গত কারণ আছে, কারণটাও কাজী ভাই ব্যাখ্যা করলেন। আরেকটি ব্যাপার উনি বারবার বলছিলেন, বারবার কয়েকবারই জোর গলায় বললেন ম্যানুফ্যাকচারিং, হি ইজ ব্রিংিং ব্যাক দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড হি ইজ অলসো ব্রিংিং ব্যাক কোল। উনি বলেছেন ক্লিন কোল, যে শব্দটির সাথে আমি পরিচিত নই। ক্লিন কোল বলে কিছু আছে বলে আমার জানা নেই, কারো জানা আছে বলে আমার। সো এগুলি বোগাস কথাবার্তা। উনি আরও একটি বিষয় বললেন যে গুয়ান্তানামো ওপেন রাখবেন এবং এটা রাখার পক্ষে উনি সমর্থন আদায় করে নেবেন, যেটি একবারও মেনশন করা নেই। অ্যান্ড আই এম নট সারপ্রাইজ, আমি মোটেও সারপ্রাইজ এই ব্যাপারে। সেটা রাশিয়ান ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে একটি কথাও উচ্চারণ করা হয়নি। হ্যাঁ, ঢাকার ব্যাপারে একটি সময়সূচি এবং দিয়েছেন। ইরানের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন, নর্থ কোরিয়ার যাচ্ছি, কিন্তু ইরানের ব্যাপারে উনি বলছেন যে ইরানের মানুষের সাথে উনি আমেরিকা উইল স্ট্যান্ড বাই উইথ ইরানিয়ান পিপল, যেটি উনি বললেন, এবং নিউক্লিয়ার ডিল রি-এক্সামিন করে দেখবেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমেরিকার যে পলিসি উইথ ইরানের সাথে যে আমেরিকান পলিসি, এটা একদম সিম্পল। এটা আজকে থেকে 1905 সাল থেকে, তার পর থেকে, সেটা হচ্ছে রিজিম চেঞ্জ। দিস ইজ দেয়ার পলিসি। তারা রিজিম চেঞ্জ করবে, যখনই কাজ করে না তখনই রিজিম চেঞ্জ। সো দেয়ার ওয়াজ নো আদার পলিসি। তখন তো এটি একটি ব্যাপার, বাট আসবো সেই ব্যাপারে, হয়তো আমরা বিস্তারিত। উনি বলছেন আইসিস ইজ টোটালি ডিফিটেড। আমি জানি না উনি কীভাবে ভিক্টরি, বাট ইয়াস, ঠিক আছে, উনি দাবি করছেন। তারপরে যে কথাটি আমি আগে আমরা এই বক্তৃতার আগে আলোচনা করেছিলাম, যে আমি আশা করবো যে হি ইজ গোনা টাচ বেস উইথ হিজ বেস। উনার যে লয়াল বেস আছে ওখানে টাচ বেস করবেন। তো মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেন, দিস ইজ হি ইজ অ্যাকচুয়ালি গোয়িং ব্যাক। আমি যেটা আশা করছিলাম যে কিছু ইউনিফাইং কথাবার্তা থাকে, যেটা ইউনিফাই করে দুই পার্টিকে, বাইপার্টিশন জন্য, যেটি অত্যন্ত কার্যকর। সেটি খুব হালকাভাবে উনি একবার উল্লেখ করেছেন যে অল আমেরিকান, জাতি গোত্র নির্বিশেষে, ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্যই হবে, কিন্তু খুব অল্প সময় ছিল। ইট ওয়াজ ভেরি, খুব লাইট, খুব হালকা। তো আমি ওভারঅল যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আই এম ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে আপনি এর আগেও ভাষণ দেখেছেন, হাবিব রহমানও দেখেছেন, প্রেসিডেন্টদের জন্য এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আর বিশেষ করে ক্ষমতায় আসার পর প্রথম বছরের ভাষণটি, সেটিও কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করে। ডোনাল্ড ট্রাম্প আমাদের বারবারই আপনি খুব নেতিবাচক ভাবে বলেন, তো এক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয়? নেতিবাচক বলে না, যেরকম ইরান ডিলের কথা বললেন, ইরান ডিল তো শুধু আমেরিকার সাথে না, ইরান ডিল সিকিউরিটি কাউন্সিল প্লাস জার্মানির সাথে। আরো 6 জাতি গোষ্ঠী আছে যারা কিন্তু বলেছে যে তারা ওইখানে থাকবেন, এবং আমেরিকা যাই করুক না কেন, এগুলি শুধু কথার কথা। কিন্তু এগুলি সবাই এদেশে মনে করে যে এটা আমেরিকার সাথে ডিল, এটা আমেরিকার সাথে ডিল না, আমেরিকাটা ক্যান্সেল করলেও কিচ্ছু যাবে আসবে না, কিন্তু বলে। আর এই স্পিচটাতে, এইরকম স্পিচ আমি কোনোদিন দেখি নাই, কারণ এটাতে বারবার অ্যানেকডোটাল, খালি ঘটনা। অমুককে দেখানো যে সে ইরাকে যুদ্ধ করতে গিয়ে আহত হয়েছিল, অমুককে দেখানো হলো যে নর্থ কোরিয়াতে, সে অমুককে দেখানো হলো যে যার বাচ্চা মারা গেছে। সেগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কিন্তু এগুলি কিন্তু পলিসি না। এগুলি এক একটা দেখানো, যে সবার সাথে এক একটা লেভেলে কানেক্ট করার জন্য। এবং এইটা একটা ডিবেট, একটা স্পিচের একটা ট্রিক, যে যদি নিজের পলিসি সম্বন্ধে কিছু না বলার থাকে, তাহলে এই ঘটনা ওই ঘটনা বলা হয়। উনি কিন্তু আজকে পলিসি সম্বন্ধে খুব কম কথাই বলেছেন। হ্যাঁ, নিজের বেসটাকে রাখলেন
আর ওই যে দেশ ইউনিফাই করার জন্য যেটা আমার মনে হয় একমাত্র জিনিস যেটা বললেন সেটা হলো ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যাতে 10টা ডেমোক্র্যাট ভোট পাওয়া যায়। এছাড়া এই যে 1.5 ঘন্টা ধরে আমরা শুনলাম, এত নোট টোট নিলাম, ফলাফল যেটি বলা যায় যে জিরো। আপনি কি মূল্যায়ন সেটি সেভাবেই করবেন যে অবকাঠামোগত 1.5 ট্রিলিয়ন, সেই সাথে অধীর আগ্রহ কিন্তু ছিল অভিবাসন নীতিটিও, বিশেষ করে ঢাকা কর্মসূচি, সেটিরও কিন্তু একটি দিয়েছেন, কিন্তু এছাড়া পররাষ্ট্র নীতি, স্টেট অফ ইউনিয়ন যেটি বলছিলেন কাজী ভাই, আপনি আসবেন, আপনার পলিসি সম্বন্ধে আপনি সবার সামনে খুলে বলবেন, আপনার অথবা আপনি মাইলস্টোন দিবেন। আপনার ভিশনটা ভেগ হোকলেও আপনি মাইলস্টোন দিবেন। তো আমি দেখছিলাম উনি আসলেন 9টার সময়, উনি ঢুকেছেন ওখানে, শুরু করেছেন 9টার সাথে, উনি কথা বলা শুরু করছেন 9টার সাথে, 9:31 সেই পর্যন্ত উনি জাস্ট নিজের সাফল্য গীতি ইয়ে যাচ্ছিলেন একের পর এক। সেটি ওয়াল স্ট্রিট হোক, সেটি মধ্যপ্রাচ্য নীতি হোক, সেটি ক্লাইমেট চেঞ্জ থেকে বের হয়ে আসা হোক, ন্যাফটা চুক্তি বাতিলই হোক, সব কথাই উনি বলছিলেন, কিন্তু নিজেকে প্রশংসিত করছিলেন। তো এই করতেই আধা ঘন্টা পার করেছেন উনি। আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি, আই এম ভেরি ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। হাউএভার উনার যে বেস সিকিউরিং এর কথা সেটি কিন্তু উনি পূর্ণ ব্যক্ত করেছেন। উনার যে লয়াল একটা বেস আছে, আমি বলেছিলাম যে উনার যে বেস তাকে নির্বাচিত করেছেন, উনি বলেছেন আই উইল সিকিউর আমেরিকান জবস। হি ইজ ভেরি ভেরি ভেগ। যখন এই কথাটি উনি বলেন, হোয়াট ডাজ হি মিন বাই আই এম গোনা সিকিউর আমেরিকান জবস, উনি কিন্তু ক্লিয়ার করেন না। কিন্তু ওই যে আপনি কাজী ভাই আগের বক্তব্যে বলেছিলেন যে তার একটা কনোটেশন থাকে, রেসিজমের একটা গেম এখানে প্লে করে। উই ক্যান হিয়ার দিস। হাউএভার উনি বারবার এটা পুনরাবৃত্তি করছেন, কারণ উনার এই সাপোর্টটি দরকার। আমরা আসবো হাবিব রহমান কাজী সাহেদ হাসান জি, আমরা বক্তব্যে সেটি সরাসরি যাব। তবে আমি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্যটির আরেকটু জানতে চাই আপনার কাছে, যে উনি পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি যে ইরান ডিলের কথা এসেছে, কিউবা এসেছে, ভেনেজুয়েলা এসেছে, রাশিয়া নিয়ে একটি কথাও বলেনি। তো আপনার কাছে কি মনে হয়েছে যে এই স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন, জি, এই যে কিউবা আর ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে যে এটা সোশ্যালিস্ট ইত্যাদি ইত্যাদি, দুটো খুব ছোট দেশ, গরিব দেশ, যাদের সাহায্য করা উচিত, খুবই ছোট দেশ। বড় দেশ এই যে চায়না আর রাশিয়া সম্বন্ধে একটা বললো যে এরা আমাদের এইটা করে, হ্যাঁ, কিন্তু আজ পর্যন্ত তো কিছু করে নাই। আজ পর্যন্ত চায়নার বিরুদ্ধে কিছুই হয় নাই। এই যে কিছুদিন আগে রাশিয়ান অলিগার্কদের একটা লিস্ট বের করলো যে যারা হিউম্যান রাইটস ভায়োলেট করে, ইত্যাদি করে, মানি লন্ডারিং করে, তাদের লিস্ট বের করলো, কিন্তু একটা স্যাংশন হয় নাই, তাদের বিরুদ্ধে কিছু করা হয় নাই। কি হলো, কিউবা আর ভেনেজুয়েলা পিটা, ইউরোপ সম্বন্ধে একটা কথা বলেনি। ইউরোপ আমাদের চেয়ে, ইইউ এই দেশের ইকোনমির চেয়ে একটা বড় ইকোনমি। পৃথিবীর লিডার হিসাবে ট্রাম্প ছিল, এখন কিন্তু সেই লিডারশিপটা আসলে অ্যাঙ্গেলা মার্কেলের কাছে চলে গেছে অনেকদিন আগে, কেন উনি অনেক রেফিউজি নিয়েছেন, তার একটা আছে, প্রবণতা আছে লোকজনকে সাহায্য করার জন্য। ইউনাইটেড কিংডমে টেরেসা মেয়ের সাথে খুব কথা হয়, অনেক ভালোবাসা। উনি আজ পর্যন্ত লন্ডনে নামতে পারেন না, কারণ এত ডেমনস্ট্রেশন হবে তার বিরুদ্ধে। এই সম্বন্ধে কিন্তু একটা কথা হয় নাই, একটি কথাও আসে। এই যে রাশিয়ানরা ইউক্রেনের জমি প্রতিদিন দখল করে, কোনো কথা নেই, কিন্তু বড় বড় বললেন যে এরা আমার বড় শত্রু। হ্যাঁ, কিন্তু ইরান সম্বন্ধে অনেক কথা, যেটা উনি কিছু করতেই পারবেন না। হাবিব রহমান, আমি আরেকটি বিষয় জানতে চাই, যে অর্থনীতি, রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি সবকিছু, সেই সাথে ঐক্যের একটি ডাক থাকে এরকম একটি স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন ভাষণে। আর বিশেষ করে যেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভেদের সৃষ্টি তৈরি করেছেন তার নির্বাচনী প্রচারণা থেকে এখন পর্যন্ত, আমরা দেখেছি উনি বলেছেন মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন ফর অল আমেরিকান। বাট আপনার কি মনে হয়েছে যে পুরো বক্তব্যে সে ঐক্যের সুরটুকু কোথায় ছিল? কোথাও ছিল না। সত্যি কথা যেটা বলতে কোথাও ছিল না। তারপর আপনি যেহেতু জিজ্ঞেস করছেন, আমি একটু ব্রেক ডাউন দিই আপনাকে। আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে 9:07 থেকে 9:31 পর্যন্ত উনি নিজের কথাই বলছিলেন। এর মধ্যে বেশ কিছু জিনিস, 2-3টি সাবজেক্ট আছে যেটি উনি আমরা আলোচনায় আনতে পারি। একটি হচ্ছে উনি বলছেন যে তার সময়ে আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ দ্য লোয়েস্ট। ওকে, তারপর আবার তিনি বলেছেন আফ্রিকান আমেরিকান জব এমপ্লয়মেন্ট রেট ইজ দ্য হাইয়েস্ট তার সময়ে। তিনি আবার বলেছেন যে ওয়াল স্ট্রিট ইজ ডুইং ফেনোমেনন, হুইচ ইজ ট্রু। ওকে, আমি একটা কথা বলি এই সম্বন্ধে। অবশ্যই। ট্রাম্প বলছে যে তার প্রথম বছরে
স্টক মার্কেট এত উপরে গেছে পার্সেন্টেজ হিসাবে, কিন্তু ওবামার প্রথম বছরে স্টক মার্কেট তার চেয়ে বেশি উপরে গেছে। থ্যাংক ইউ। দ্যাটস ট্রু, দ্যাট ইজ ভেরি ট্রু। যে আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে উনার অনেক কথাই থাকে যেগুলোর কোনো সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায় না অথবা খুব ভেগ থাকে। তো একটি কথা আপনি বুঝতে পারবেন, আনএমপ্লয়মেন্ট একটি প্রসেস। এমনও হতে পারে যে আপনার প্রেডেসেসর অনেক ভালো নীতি যেটি বহাল ছিল, বহাল আছে এখনো, যার ফসল আপনি এখন ভোগ করছেন। উনার অ্যাকচুয়াল দেখা যাবে উনার 4 বছর পরে। তবে হ্যাঁ, সত্যি আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ লো, ব্ল্যাক এমপ্লয়মেন্ট ইজ অলসো লো, হাই এমপ্লয়মেন্ট রেট। কিন্তু এটি যে উনি এমন কোনো কর্মসূচি দেননি, এমন কোনো ল নিয়ে আসেননি, এমন কোনো রুল ইন্ট্রোডিউস করেননি যার ফলশ্রুতি উনি বলতে পারেন বা দাবি করতে পারেন বিকজ অফ দিস এটা ভালো করছে। আর উনি বলছেন যে ওয়াল স্ট্রিট করছে, ভালো করছে, বিকজ উনি ট্যাক্সের যে জিনিস যে রুল এনেছেন 30% থেকে এখন 21% হবে, 35% ছিল, যেটি উনি বলেন না এবং সবাই আমরা জানি যে বড় বড় হ্যাঁ 35% থেকে এখন 21% হবে। দিস ইজ ফর 2018 এন্ড গোয়িং ফরওয়ার্ড। কিন্তু যেটি আমি বলছি সেটি হচ্ছে বড় বড় কোম্পানি ফেডারেল ট্যাক্স দেয় না, দেয় না। 21% তো অনেক কথা। আমি একটু শেষ করি, আমি নালে ভুলে যাবো পরে, আমি দুঃখিত। ঠিক আছে, আপনি দেখেন কিছু আগে যে বড় কোম্পানি উনি নির্বাচনের সময় ভুলে গেলাম নামটা, জেনারেল ইলেকট্রিক, AC maker, big AC maker. ক্যারিয়ার নিয়ে উনি হইচই করলেন, ক্যারিয়ার নিয়ে উনি বিরাট হইচই করলেন নির্বাচনের আগে। ফ্যাক্টরি বন্ধ এখন, 700 মিলিয়ন দেওয়া হবে তাদেরকে, ওকে, তার জন্য 700 জব। এই ফ্যাক্টরিটা এখন বন্ধ। দিস ইজ আউট অফ বিজনেস, ওকে। তারপরে আরেকটি ব্যাপার, মধ্যপ্রাচ্য নীতি নিয়ে আপনি কথা বলছিলেন, আমি কি বলতে পারি? জি, মধ্যপ্রাচ্য নীতি আসবো, তবে আমি কাজী শাহিদ হাসান আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে সেটি হচ্ছে উনি যেমনটি বলছিলেন যে ব্যবসার ক্ষেত্রে তার সাফল্য তুলে ধরেছেন। আমি আরেকটি বিষয় ওনার বক্তব্যে কিন্তু উঠে এসেছে, জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যেটি কিন্তু উনি বলেছেন। তারপরেও আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে বিভেদের তৈরি করেছেন, তার স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন ভাষণে সেটি কেন আসেনি যে আমি একসাথে সবাইকে নিয়ে একই সূত্রে কাজ করতে চাই ভবিষ্যতে? অনেকগুলি জিনিস আছে যেগুলি না হিন্ট হয়। হ্যাঁ, যেরকম উনি বললেন না ফ্ল্যাগের রেসপেক্ট, এই ফ্ল্যাগের রেসপেক্ট জিনিসটা অনেক দিন আগে শুরু হয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় যখন ড্রাফট হয়, মানে আপনাকে একটা চিঠি আসতো একদিন যে আপনাকে যুদ্ধে যেতে হবে, হ্যাঁ, সমস্ত ইয়াং লোক ভয়ে থাকতো, যেটা ডোনাল্ড ট্রাম্প যায় নাই। তো তখন অনেক ছেলেরা ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করার জন্য ফ্ল্যাগ পুড়াতো। ফ্ল্যাগ বার্নিং স্টার্টেড ডিউরিং ভিয়েতনাম যুদ্ধ, তার আগে হতো না কোনো সময়। তখন ফ্ল্যাগ বার্নিং এর বিরুদ্ধে নিক্সন ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু বললেন। সুপ্রিম কোর্ট বলল যে ফ্ল্যাগ বার্নিং ইজ এ কনস্টিটিউশনাল রাইট, ফ্রিডম। আজকে যে উনি বারবার বলেন না যে ফ্ল্যাগকে এটা করতে হবে সেটা করতে, এটা কিন্তু তখন থেকে যে তোমাকে যদি ড্রাফট করা হয় ভিয়েতনাম যুদ্ধে যাওয়ার জন্য, তখন তুমি যাবা। উনি নিজেই যান নাই। আমরা ধন্যবাদ দিতে হয় কাজী শাহিদ হাসান। তবে একদম সংক্ষেপে আপনি মধ্যপ্রাচ্যের নীতি নিয়ে বলতে চেয়েছিলেন। তাহলে খুব সংক্ষেপে জেরুজালেম যে ক্যাপিটাল উনি ঘোষণা করেছেন, এবং সেই ব্যাপারটিতে একটু টাচ করে দিই। সেটি হচ্ছে যে আপনি আমাকে একটু বলতে হবে, সেটি হচ্ছে যে এই মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে মানে একটি হচ্ছে কি, সৌদি আরব এবং ইজিপ্ট আগে একসঙ্গে কাজ করতো। সৌদি আরব এখন একসাথে কাজ করে, ইরান অ্যান্ড ইজিপ্ট একসাথে কাজ করতো গামাল আব্দুল নাসেরের সময়। তারা ওই একটি ব্লকে ছিল। আরেকটি ব্লকে ছিল সৌদি আরব, জর্ডান, এরা ছিল আরেকটি ব্লকে। এই ব্লকটি চেঞ্জ হয়ে এখন হয়েছে ইজিপ্ট, সৌদি আরব একটা ব্লক। দে সার্ভ ইউএস পারপাস অ্যান্ড ইসরায়েলি পারপাস। উনি বলছিলেন যে $3 billion goes there ফর দেয়ার ডেভেলপমেন্ট, অথবা ঘুষ, এটি যে কোনো কারণে হতে পারে। বাট সবচেয়ে বড় পয়েন্টটি হচ্ছে ইসরায়েলে যায় সবচেয়ে বড়। সেটি কথা না, সেটি কথা যে কথা জেরুজালেমকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বানানো হয়েছে ইসরায়েল ক্যাপিটাল হিসেবে, উনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। এটি কিন্তু ওনার নতুন নয়, সব প্রেসিডেন্টই আগে এটা স্বীকার করেছেন, নির্বাচনী ইশতেহারেও বলেছেন, কিন্তু কেউ করেননি। উনি করেছেন। আই গিভ হিম দ্য ক্রেডিট ফর নট বিং হিপোক্রেট। আপনাকে থামাতে হচ্ছে। এবং দর্শক, এটি নিয়ে আরো আলোচনা হবে, সারপ্রাইজ থাকলো, আপনার বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমরা কালকে শুনবো। এবং দর্শক, ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে ভাষণটি, এটি নিয়ে আমাদের অনেক বিস্তারিত করার অনেক কিছু আছে। তবে কালকে সন্ধ্যা 7টায় দ্য ভিউজ অনুষ্ঠানে আপনারা এই বিষয়ে অনেক বিস্তারিত দেখতে পাবেন। আর আমরা চলে যাব আমাদের রাতের সংবাদে, সেই কারণে এই অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন সবাই।